We're going into the realms of advanced SQL from this lecture onwards. So basically, we're going to talk about advanced SQL queries for the purposes of fetching data, right? Data retrieval. For the purpose of data retrieval, the advanced SQL commands that we have, where we combine multiple tables together and form single view using data from multiple tables, using the foreign key, primary key references, all right? Okay, so before that, the many different kinds of table that we have in SQL, some of which we've talked about briefly before. So base table, virtual table, dynamic view, materialized view. So remember when we were executing or when we were looking into the DDL commands, the data definition language commands, where we were creating tables, creating the customer table, creating the product table, order line table, and so on. Every single one of those tables that we created, those were base tables. And then we inserted data into those base tables. So base tables are the tables in our database which contain the actual raw data. Okay. So those were all of our base tables. Remember, we inserted the data into those tables, all right? And for the pub database, let's see your publisher table, your titles table, your sale table, and so on, all right? So the data that we create right at the start and the data that we insert our data into. The tables, basically, the tables which are created based on our relational data model. Based on our relational data model, whatever we get after going through ERD, relational schema, then normalization, finally the relational schema that we have in our hands. Based on that, the tables that we create, those are our base tables, which contain the raw data. In that case, what about the rest of them? Virtual table. This is a table that is created automatically when you send a query request, all right? When you request for something. For example, let's say as a result of some of the commands that we have executed so far, we have had tables returned to us, right? What happens to those tables? এই যে আমরা যে গত কয়েক ক্লাসে ছোট ছোট কিছু টেবল যে রেজাল্টে দেখলাম, ঠিক আছে, গ্রুপ বাই করি বা যাই করি না কেন, অথবা let's say just select all from customer table or select all from let's say the store table, whatever, from whichever database, whichever table, যে টেবিলটা রিটার্ন করা হচ্ছে আমাকে, যে টেবিলটা দেখতে পাচ্ছি, what happens to that table? That is the virtual table, right? That table is not maintained in the actual database with real data. That is, it's not a real physical table in the database which exists in the database. It does not exist in the database at all, by the way. This is a table that is automatically created by the DBMS based on our query and then destroyed the moment we don't need it anymore. The moment we move on to the next query, the DBMS will destroy that table, all right? It doesn't exist permanently, let's say. So virtual tables, by the way, are not just created only for the result. You will see situations where, let's say, we perform a join operation. Because of the join operation, multiple tables are joined together based on common values, let's say the primary key, foreign key references. That join table that is combining multiple tables together, we get a single table. That single table is also an intermediate view or a virtual table. And then on top of that, the select clause is executed. Then we get another table. That is also a virtual table, the final result table, let's say. And then once we are done with the query, all tables are destroyed, right? So basically, none of these are permanent table, and these tables are automatically created by the DBMS. Let's say, for example, the join table that we were talking about. ঠিক আছে, join টেবিলটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে কখন? সিলেক্ট ক্লজটা এক্সিকিউট করার আগে আমি কয়েকটা টেবিল জয়েন করে একটা সিঙ্গেল টেবিল বানাবো, ওখান থেকে আমি কিছু কলাম সিলেক্ট করব, ঠিক আছে? তো সিলেক্টের আগে যে সবগুলো মিলিয়ে যে একটা জয়েন টেবিলটা করা হচ্ছে, ঠিক আছে, আমরা কি স্পেসিফিক্যালি ডিবিএমএস কে বলছি যে এই টেবিলটা বানাও? নো, we are not giving any specific commands, but the DBMS is doing that, is creating that table. That's something that the DBMS will automatically do based on our query, and that table does not exist in the actual database. It's a virtual table. And then the moment we move on to the select clause move on করলাম, select clause executed হলো, সাথে সাথে এর আগে যে intermediate join table যেটা আছে, সাথে সাথে ওটা হচ্ছে গিয়ে destroyed. The moment the select clause is executed, তখন কি হবে? একটা নতুন টেবিল আসবে, আমাদের ফাইনাল রেজাল্টে যে টেবিলটা, ওই টেবিলটা আসবে। আগের টেবিলটা কিন্তু destroyed already. নতুন একটা রেজাল্ট টেবিল যেটা, ওটা আসবে, and that is displayed to us. And the moment we move on to the next query and we
like basically get rid of this query, that table will not cease to exist as well. It does not exist in the database. All right. Now, dynamic view, on the other hand, is a step forward where it's actually stored. All right. So basically, what happens here is that we store a view in terms of a command. Actually, এটা একটা টেবিল স্টোর করা না বা একটা ভিউ স্টোর করা না, এটা হচ্ছে একটা কমান্ড স্টোর করা আসলে। ঠিক আছে, এভাবে চিন্তা করতে পারি। ধরো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে তুমি একটা কমান্ড স্টোর করে রাখলা, ওই ভেরিয়েবলটা কল করলে ওই কমান্ডটা এক্সিকিউট করা হলো। ঠিক আছে, চিন্তা করে না একটা মেথডের মতো। মেথড কিভাবে কাজ করে? হাউ ডাজ আ মেথড ওয়ার্ক? যে আমরা একটা মেথড ডিফাইন করি কোনো জায়গায়, ঠিক আছে, তারপরে মেথডটা কল করলে কি হয়? মেথডটা কল করলে ওই মেথডে গিয়ে যেই জায়গাটায় আমরা মেথডটা ডিফাইন করেছি ওখানে লাইন বাই লাইন কোডগুলো এক্সিকিউটেড হয়। I'm sure you guys understand the idea of a method, right? So far Yes, প্রথম ma'am. কথা, তাই না? হ্যাঁ। সো মেথডের আইডিয়া তো এরকম, মেথড যেভাবে কল করি সেম আইডিয়াটা, যে একটা কমান্ড তুমি একটা ভেরিয়েবলে স্টোর করলা ধরে নাও, যেটাকে আমরা ভিউ বলছি। মানে এই যে ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করা যেটা, ওটাকে ভিউ বলছি। একটা ভিউর মধ্যে কমান্ডটা স্টোর করে রাখলাম। when we call upon that view, just how any other query is executed, the command stored in that view is executed by the DBMS. We simply call upon that view, and the command stored in that view is executed by the DBMS. And after executing that command, the table is created by the DBMS. But the moment we are done, the DBMS gets rid of the table as well. আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই টেবিলটাও DBMS ডিস্ট্রয় করে দিবে, বাট কমান্ডটা কিন্তু কমান্ডের জায়গায় থেকে যাবে। ঠিক আছে, so this we call a dynamic view, where the view is stored, yes, and it's not a temporary table. মানে ভার্চুয়াল টেবিলের ক্ষেত্রে তো এভরিথিং ইজ টেম্পোরারি, জাস্ট আমার কোয়েরি শেষ হলো, সব শেষ। ডাইনামিক ভিউর ক্ষেত্রে it's not a temporary table, but in fact it's not even a table at all. It's just a definition. It's a table definition, let's say. It's a view definition. It's a command basically that is stored somewhere, and it's materialized whenever that view is called upon. এই জিনিসটা ম্যাটেরিয়ালাইজ করানো হয় যখন ভিউটাকে কল করা হয়। সিম্পল কথা। এরপর হচ্ছে কি গেট রিড অফ দেম। গেল। Finally, we have materialized view, which we can use to keep copies of data of the base table. So once again, base tables are actual physical raw data, and the tables also, most importantly, the tables that we create based on our relational schema. রিলেশনাল ডেটা স্ট্রাকচারের সব রুলস ফলো করে যে রিলেশনাল স্কিমাটা আমরা পাবো ফাইনালি, ওটার বেসিসে টেবিল যেগুলো ক্রিয়েট করা, ওগুলোকে আমরা বেস টেবিল বলবো। এন্ড দেন materialized view are those tables which we create as replicas of the base table, right? রেপ্লিকা হিসেবে যখন ক্রিয়েট করি। However, এটা মাথায় রাখতে হবে যে materialized view টাইম টু টাইম আপডেট করতে হবে। materialized view টাইম টু টাইম আপডেট করতে হয় কেন? If your base table is updated and your materialized view, which is a copy of the base table, is not updated, will we have data integrity? Data integrity কি আর থাকবে? এক জায়গায় কাস্টমার আইডি 1001 এর নাম হচ্ছে গিয়ে লেটস সে আবু বকর, আরেকটা জায়গায় হচ্ছে গিয়ে মানে ম্যাটেরিয়ালাইজড ভিউতে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে ধরো মানে আগের কোনো একটা ভ্যালু আছে, ঠিক আছে, সামথিং এলস, লেটস সে মাহমুদ আব্দুল্লাহ, ঠিক আছে, এরকম দুটো যদি ডিফারেন্ট হয় তাহলে তো there is no integrity. For whatever reason, I'm just giving an example. So always যেটা মাথায় রাখতে হবে, whenever we create materialized view, it comes with its share of work as well, in the sense that we always have to make sure that it's synchronized with the base tables based on which we created the materialized view. ঠিক আছে? Is the materialized view like the commit of the like database, the committed version? What do you mean by the committed version? There's like Committed version হচ্ছে না হওয়ার কথা, but go ahead, explain what you mean by that. no, I thought it means that like it is the version we see সবার লাস্টে যে আমরা কি করলাম। No. Once again, কমিট তো করছো, একটা পুরো ট্রানজাকশন শেষ করার পরে কমিট করছো, তাই না? ওই যে ট্রানজাকশনটা যে আমরা করব, যে ডেটা ইনসার্ট করার জন্য, ডেটাগুলো কোথায় ইনসার্ট করছি? বেস টেবিলে, ঠিক আছে? সো ওই ডেটা ইনসার্ট করে আমরা যা টেবিল পাবো, that is the base table with the raw data and everything. But ধরে নাও, let's say for example, ঠিক আছে, সিজিপিএ রিলেশনাল ডেটা স্ট্রাকচার অনুযায়ী সিজিপিএ কি আমাদের রিলেশনাল স্কিমাতে থাকা উচিত?
টেল মি দ্যাট। No. নো, থাকা উচিত না, তাই না? জিপিএ কি থাকা উচিত? No. নো। গ্রেড কি থাকা উচিত? No. না, থাকা উচিত না। বাট তুমি ধরে নাও যে ফর সাম রিজন, হোয়াট এভার রিজন, এভরি সিঙ্গল ডে দেয়ার আর থাউজেন্ডস অফ হিট ইন আর সিস্টেম, যেখানে হচ্ছে মানুষজন তাদের গ্রেড দেখতে চাচ্ছে, অথবা জিপিএ দেখতে চাচ্ছে, অথবা সিজিপিএ দেখতে চাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা সিজিপিএ বাদ দিলাম, অ্যাটলিস্ট গ্রেড আর জিপিএ ধরে নিলাম। গ্রেড আর জিপিএ দেখতে চাচ্ছে, ঠিক আছে? থাউজেন্ডস অফ হিটস, যে যেই ধরনের অ্যানালিসিস আছে বা মানুষজন যা দেখতে চায় সবগুলোতে গ্রেড আর জিপিএ লাগছে বারবার। বাট গ্রেড আর জিপিএ এই দুটো জিনিস তো দিজ আর ডিরাইভড অ্যাট্রিবিউটস, দিস শুডেন্ট বি আ পার্ট অফ আওয়ার রিলেশনাল স্কিমা। সো যদি তারা রিলেশনাল স্কিমার পার্ট না হয়ে থাকে, যখন আমরা টেবিলগুলো ক্রিয়েট করব, রিমেম্বার দ্য ডিডিএল কমান্ডস দ্যাট উই ইউজ টু ক্রিয়েট দ্য টেবল রাইট এট দ্য স্টার্ট, when we are going to create the table, are we going to make GPA or let's say grade a part of those tables when we create the table? Student table, student course table, যেটাই বলো, will we make these two attributes a part of those tables? No, we won't, No. because we create the base tables based on our relational data model. Our relational data model তো গ্রেড আর জিপিএ থাকবে না। বাট পরে গিয়ে তুমি দেখলা যে আমার সিস্টেমে এভরি সিঙ্গেল ডে দেয়ার আর থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ হিট অন গ্রেড এন্ড জিপিএ। সো কি করতে হচ্ছে, যতবার হিট আসতেছে ততবার গ্রেড আর জিপিএ ক্যালকুলেট করে তারপরে আমাকে ইউজারকে ভিউটা দেখাতে হচ্ছে বারবার ক্যালকুলেট করে। তারপরে তুমি কি করলে, একটা ডাইনামিক ভিউ ক্রিয়েট করলে, ঠিক আছে, যে এই ক্যালকুলেশনের পুরা কমান্ডটা আমি একটা স্টোর করে দিলাম কোন একটা ভেরিয়েবলে, যতবারই হিট পড়বে এই মানে এই কমান্ডটা এক্সিকিউট হয়ে দেখালো, ফাইন। এরপরেও দেখলা যে হচ্ছে কি সময় লাগছে, কারণ এভরি সিঙ্গেল টাইম ইউ নিড টু calculate the grade or calculate the GPA, multiple tables have to be joined, multiple computations have to be done. All right, try it out, you will see যে গ্রেড বা জিপিএ ক্যালকুলেট করা যে কমান্ডটা, ওটা অনেক বড় হয়, আর ওটার জন্য মাল্টিপল টেবিল জয়েন করতে হয়, দেখা যাচ্ছে সময় লাগছে। এরপরে তুমি কি চিন্তা করলা যে আচ্ছা ঠিক আছে, সিজিপিএ এভরি সেমেস্টার আপডেট হয়, তো সিজিপিএ আমি বাদ লাগলাম, বাট গ্রেড আর জিপিএ সব সময় যে আপডেট হবে নট নেসেসারিলি। তাহলে আমি কি করতে পারি, আমি একটা টেবিল, এই যে গ্রেড আর জিপিএ যে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনের বেসিসে আমি একটা টেবিল বানাবো, ওই টেবিলের মধ্যে গ্রেড আর জিপিএ স্টোর করে থাকা হবে। বুঝাতে পারছি বিষয়টা? আ নিউ টেবিল where we will store the grade and GPA. All right, so that whenever a user wants to see the grade or the GPA, ওই টেবিল থেকে সিম্পলি গ্রেডটা কল করে দেখানো হবে, সিম্পলি জিপিএটা কল করে দেখানো হবে। সো গ্রেড আর জিপিএ এর জন্য যে পুরো একটা লম্বা ক্যালকুলেশন আছে, মাল্টিপল টেবিল জয়েন করা লাগছে এন্ড সো অন, এই জিনিসগুলো আমার আর করা লাগছে না। আন্ডারস্টুড? Yes, miss. ওকে, বাট নাও এট সাম পয়েন্ট ইন টাইম, ধরো জান্নাত তুমি হচ্ছে গিয়ে ইন উইচ এভার কোর্স, ঠিক আছে, তোমার গ্রেড আসলো হচ্ছে গিয়ে লেটস সে বি মাইনাস, তুমি পরে গিয়ে রিটেক নিলা, এটা হচ্ছে কি তুমি এ বানাতে চাচ্ছ, ঠিক আছে, তো রিটেক নেওয়ার পরে দেখা গেল তোমার এ আসছে, গ্রেড তো আপডেটেড হয়েছে না? হ্যাঁ। So my base tables will be updated for sure, but oftentimes we forget that there is materialized view, যদি থাকে অনেক সময় ভুলে যাওয়া হয়। সো এই জিনিসটা কেয়ারফুল থাকতে হবে, যে আমি যখন এই যে রিটেকটা নিলাম, আমার গ্রেডটা চেঞ্জ হলো, বেস টেবিলে তো আমার মার্কস চেঞ্জ হলো, ফাইন, ওটা ভালো কথা, বেস টেবিলে সবকিছু আপডেটেড হয়েছে। বেস টেবিল আপডেট করেছি, তোমার এই যে ধরো ডাটাবেস করছে, এই পাওয়ার মানে রিটেক নেওয়ার পরে যে তোমার মার্কস আপডেট হলো, সবকিছু আমরা বেস টেবিলে বসালাম। নতুন সেমেস্টারে নতুন করে তুমি কোর্সটা নিয়েছো, ওই সেমেস্টারে ধরো 2022 তে সামটাইম ইউ রিটেক দ্য ডাটাবেস কোর্স এন্ড ওই সেমেস্টারের ওই সেকশনের স্টুডেন্টদের ডেটার মধ্যে তোমার ডেটা আছে, দ্যাট তুমি নতুন মার্কস পেয়েছো, নতুন ডেটা এন্ড অল দ্যাট, আগে ডেটাও আছে বাট নতুন ডেটা আছে। বাট এই নতুন ডেটা অনুযায়ী তোমার যে গ্রেডের টেবিলটা আপডেট করা উচিত, এটা তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, তাই না? So that হ্যাঁ। is what we mean by always keeping it synchronized. Now is it clear, the idea? Yes. Okay, Yes. anyone else, any questions? Cool, let's move on then. So this is what we call by creating a view. All right, so see here the data that we need in order to create an invoice for a customer. All right, so let's say স্বপ্ন বা এই ধরনের কোনো একটা স্টোরে গিয়ে when you are done shopping and everything, একটা লম্বা একটা রিসিট দেওয়া হয় না with all the stuff that you've bought and the total value of the purchases and everything, অথবা even if you purchase something online, at the end, finally at the end, order একটা রিসিট তো আসে। সো এই রিসিট গুলো কিভাবে জেনারেট করা হয়, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর কলিং এন ইনভয়েস। এই ইনভয়েস গুলো কিভাবে জেনারেট করা হয়, থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ওই ইনভয়েস বা ওই রিসিট যে জেনারেট করা হচ্ছে,
ওই ভ্যালুগুলো তো বাই ডিফল্ট কোনো বেস টেবলে নেই। There, those values are not available in any physical table. সবগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা টেবিলে ভাগ ভাগ করা। কাস্টমার ইনফরমেশন কাস্টমারের টেবিলে, প্রোডাক্টের ইনফরমেশন প্রোডাক্টের টেবিলে, রাইট? অর্ডার ইনফরমেশন অর্ডারের টেবিলে, অর্ডার লাইনের ইনফরমেশন অর্ডার লাইনের টেবিলে, যে একটা অর্ডারে কতগুলো কি কি প্রোডাক্ট আছে এটা অর্ডার লাইন টেবিলে। আমার কি করতে হচ্ছে একটা ইনভয়েস ক্রিয়েট করার জন্য? কাস্টমার থেকে টেবিল থেকে কাস্টমার ডেটা আনতে হচ্ছে, প্রোডাক্ট টেবিল থেকে ফার্স্ট না, দেন অর্ডার টেবিল থেকে অর্ডার ডেটা আনতে হচ্ছে, যে এই কাস্টমার কত নাম্বার অর্ডারটা প্লেস করেছে। দেন অর্ডার টেবিল থেকে ফার্দার অর্ডার লাইনের ডেটা আনতে হচ্ছে, যে অর্ডার লাইনে গিয়ে আমি দেখতে পারবো কি কি প্রোডাক্ট আছে। দেন ওই অর্ডার লাইন টেবিলে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে প্রোডাক্ট টেবিলে যাব, যে প্রোডাক্ট আইডি পেলাম, বাট প্রোডাক্ট গুলো আদৌ কি কি, কারণ রিসিটে তো কি কি প্রোডাক্ট ওটা তো নাম লেখা থাকে। নামটা কোথায় থাকবে? নামটা কি অর্ডার লাইন টেবিলে আছে? রিমেম্বার, when you get a receipt print out from, let's say, something like Shopno or Daraz or whatever, ওই রিসিটের মধ্যে, let's say for example you purchased a hanger, all right, a hanger তো নামে লেখা আছে। The name of the product, is it stored in order line? No. Is it stored in order? No. Is it stored in customer? No. এই প্রোডাক্ট যে অর্ডার করে সেটার জন্য তোমার কি করা লাগবে? ফার্স্ট এ কাস্টমার ইনফরমেশন, এই কাস্টমার কোন অর্ডার প্লেস করেছে ওই অর্ডার ইনফরমেশন, ওই অর্ডারের মধ্যে অর্ডার লাইন আইডি কত, অর্ডার লাইন আইডি দিয়ে অর্ডার লাইনে যাও, ওখানে গিয়ে পাবো আমরা প্রোডাক্ট আইডি। দেন প্রোডাক্ট আইডি ফলো করে প্রোডাক্ট টেবিলে যাও, প্রোডাক্ট টেবিলে গিয়ে আমি প্রোডাক্টের নাম বের করব। So what's going to happen here? We have to join all these four tables, get a bunch of stuff from these tables, and then return these things. All right. So as you can see here, multiple table নিয়ে এসে কিভাবে জয়েন্টটা কাজ করছে এটা নিয়ে আমরা আপাতত ফোকাস না করি, আমরা একটু জয়েন নিয়ে আরো ডিটেইলসে ডিসকাস করব, then we'll circle back to this. All right, at the end of this slide we will circle back to this, don't worry. For now, just I hope you guys understand that একটা ইনভয়েস ইনফরমেশনের জন্য এই চারটা ইন্ডিভিজুয়াল টেবিল আমার অ্যাক্সেস করা লাগছে। Is this part clear to everyone? যে একটা রিসিটে যা যা ডেটা আছে এটা জেনারেট করার জন্য we need all these four table. Yes, miss. ওকে, অলরাইট। সো এই চারটা টেবিলের ডেটা লাগছে। অলরেডি তো এটা কমপ্লিকেটেড আমরা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এটা চারটা টেবিল থেকে আমরা ডেটা আনলাম, আনার পরে কাস্টমার টেবিল থেকে কাস্টমার আইডি, কাস্টমার অ্যাড্রেস, ব্লা 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 এন্ড সো অন, অর্ডার টেবিল থেকে অর্ডার আইডি, ফাইন, দেন প্রোডাক্ট আইডি প্রোডাক্ট টেবিল থেকে দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এজ ওয়েল, দ্য কোয়ান্টিটি অফ হাউ মেনি প্রোডাক্টস ওয়্যার অর্ডার্ড। বাট ইট ডাজন্ট এন্ড দেয়ার, এতটুকুতে কিন্তু শেষ হয় না। পাশে যে ওই প্রাইস থাকে না, কোয়ান্টিটি থেকে তো আমরা প্রাইসটা বের করি, দেন টোটাল প্রাইসটা ক্যালকুলেট করি, ওই ক্যালকুলেশনস গুলো হচ্ছে কি সিলেক্টে রাখতে হবে। So that's what we mean by and other columns required. Remember that there are other columns as well here at play, all right? Columns that we will get based on calculations. যে এই ডেটা যেগুলো পেলাম এগুলোর বেসিসে আমরা কি করব? এই প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস আর কোয়ান্টিটি, অর্ডার কোয়ান্টিটি আর প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মাল্টিপ্লাই করে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে তার কতটুকু চার্জ করা হবে এটাও দেখাতে হবে রিসিটে, তাই না? যে লেটস সে ফর এক্সাম্পল you have purchased 10 hangers, প্রত্যেকটা হ্যাঙ্গারের এক একটা হ্যাঙ্গারের দাম হচ্ছে কি 5 টাকা করে। সো কোয়ান্টিটিতে থাকবে 10, তোমার নামে থাকবে হ্যাঙ্গার, এন্ড দেন একদম রাইট সাইডে গিয়ে কি থাকবে 5 into 10, তাই না? 50। সো এই ক্যালকুলেশনটা কোথায় থাকবে? সিলেক্ট ক্লজে থাকবে। And then finally doing that for all of the products, and then finally total যে প্রাইসটা, টোটাল চার্জ যেটা ওটা। এরপরে আরো ক্যালকুলেশনস আছে, এই ভ্যাট হাবি জাবি এগুলোর সব ক্যালকুলেশন, এগুলো ডিডাক্ট করা বা ডিসকাউন্ট থাকলে ডিসকাউন্ট ডিডাক্ট করা, এই জিনিসগুলো। দেন ফাইনালি একটা ডেটা আমরা পাই, ঠিক আছে, যে the actual charge. So all of that calculations will be in the select clause. So think about it every single time. Think about the number of times Shopno would have to print a receipt, the number of time a customer visits one store, the number of times customers visit all of the stores, কারণ আলটিমেটলি তো সবগুলো স্টোর তো একটা ডেটাবেজে হিটটা যাচ্ছে, তাই না? মানে সবগুলো মানে আলাদা আলাদা স্টোর হলেও তাদের ডিভাইস ইউজ করে আলটিমেটলি হিট তো যাচ্ছে একটাই প্রোগ্রামে, হিট তো যাচ্ছে একটাই ডেটাবেজে। সো এভরি সিঙ্গল ডে, forget about that, every single hour, how many hits on this single command? So প্রত্যেকবার কি এই কমান্ড আমরা লিখবো? না, that's not a smart thing to do. What will we do? We will create a view for this command. এই কমান্ডটা ইউজ করে আমরা একটা ভিউ ক্রিয়েট করব। দেন ভিউটা ক্রিয়েট করে whenever there is a call or a request to print the invoice, we will use that view. See here what we are doing in the second part.
how we are using the view. See here that age is starting from select to this semicolon. This is the command that is being stored within the invoice underscore v view. Invoice v view মধ্যে এই যে select থেকে শুরু করে semicolon পর্যন্ত এই কমান্ডটা আমরা স্টোর করছি. Later on what we're doing is that, see here, when we are calling upon a table with the from clause, we are placing invoice underscore v. All right. So what's happening here is that when a certain order is placed, প্রত্যেকবার তো নতুন নতুন অর্ডার প্লেস করা হবে, ঠিক আছে? একটা নতুন কাস্টমার আসবে, একটা নতুন অর্ডার হবে. So whenever an order is placed, based on that order ID, instead of going through this entire huge command, instead of joining multiple tables and then getting the result of the select clause and then from there selecting a couple of things, instead of doing that, we store it in invoice, in something, in a variable named invoice, and then we call upon that variable. Whenever we call upon this view, whenever we call, why we are calling this a view, তোমাদের হতেই পারে, মনে হতেই পারে যে এটা যদি একটা মেথড কলের মতো হয় তাহলে মেথডের মতো নাম কেন দিচ্ছি না, বা অপারেশনের নাম দিচ্ছি না কেন, বা ভেরিয়েবলের নাম দিচ্ছি না কেন? Why are we calling this a view? Because remember, the moment we place something in the from clause, what happens to that? We look for that table, like ওই টেবিলের ভেতর ঢুকি. Come again? Come again? We look at that table যেখানে from this say. We select that table. So basically, from clause, whatever we place, that is treated as a table, right? Yes, ma'am. Whatever you place in the from clause, it's treated as a table, right? You look at that table or you select that table, but যেটাই place করো from clause, that has to be a table, that is treated as a table. So this invoice underscore v will be treated as a table as well. All right. That's why we are calling it a view. So what the DBMS is going to do, whenever we do this from invoice underscore v, সে কি করবে? Invoice underscore v, it will look for invoice underscore v where? In the database. Database invoice underscore v নামের কি আছে সে দেখবে. There is no table called invoice underscore v. There is a view, however. Invoice underscore v নামে একটা view আছে. Invoice underscore v নামে একটা view সে পাবে. That is why we are saying that it's not temporary. যে বলছিলাম যে it's not temporary, this is why. Because whenever we call upon invoice underscore v, the DBMS will actually find this as one of the views. What will it do then? Since it's a view, since it's a dynamic view, it will execute this entire command, and the result that we get from this command, এই command থেকে আমরা result পেলাম, ওই result একটা table হিসেবে treat করা হবে. Result is going to be treated as a table. What kind of table? A virtual table. A virtual table that is materialized temporarily. So একটা table হিসেবে treat করা হবে, and ওই table থেকে আমরা হচ্ছে কি condition, এই conditionের basis এ we will select these things. Based on this condition, we will select these things from that table. Basically, making a huge command simpler. We always know that invoice, যখন একটা ইনভয়েস যখন প্রিন্ট আউট করব অথবা একটা ইনভয়েস যখন ক্রিয়েট করব, আমাদের একটা স্পেসিফিক অর্ডার আইডি লাগবে, and these stuff are a must. এই জিনিসগুলো সবসময় একটা ইনভয়েস সে লাগবেই. That's a constant. So we store it as a view, and later on whenever there is a new order ID and ওটার জন্য ইনভয়েস প্রিন্ট আউট করতে হবে, জাস্ট ওই নতুন অর্ডার আইডির ভ্যালুটা আমরা পাস করে we'll call upon that view, and from that view we'll select these things. Okay, so that's how create view works. মিস, এখানে অর্ডারটা কি ফলো করবে যখন এক্সিকিউট করা হবে? ফ্রমে প্রথমে যাবে না? That's right. So it will go to the from clause first here. From clause এ যাবে, from clause এ গিয়ে কি করবে? এই যে এই পুরো কমান্ডটা এক্সিকিউট করবে। এই কমান্ড এক্সিকিউট করার পরে আমরা তো একটা টেবিল পাবো, রেজাল্ট টেবিল পাবো না? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই রেজাল্ট টেবিলটাই হচ্ছে গিয়ে এই কোয়েরিটা, দ্য সেকেন্ড কোয়েরি, ওই রেজাল্ট টেবিলটা হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড কোয়েরিটার টেবিল, যে from which table? The result table of this query.
Yeah. That table will be treated as the table of reference for executing this command, the second command. Okay. So that's how view works in database. Do you need to use views for your project? Not necessarily. There other alternatives to using view? Obviously. So view alternatives আছে. So তোমরা যদি চাও, you can look it up. যে actually whichever framework, if you go with a framework, which I recommend, প্রত্যেকটা ফ্রেমওয়ার্কে হচ্ছে গিয়ে তাদের নিজেদের টেমপ্লেট হ্যান্ডেল করার, ভিউ হ্যান্ডেল করার মেকানিজমস আছে। সো ভাবে আমরা অনেক সময় হ্যান্ডেল করে থাকি। এভাবে ভিউ ক্রিয়েট করাটা খুব নেসেসারি কোনো কিছু না, ঠিক আছে? বাট nonetheless, if you wanted to use SQL view, that's why we are discussing this. All right. More importantly, joins. That's view, all right? That's for complex command. But এই যে এখানে যে আমরা বললাম যে চারটা টেবিল আসছে, চারটা টেবিল থেকে ডেটা নিয়ে একটা টেবিলে কম্বাইন করে দেখাচ্ছি, how does that work? If you want to go into that detail, we want to know what join or what different types of joins are. মিস আগের স্লাইডটাতে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো। সো মিস যখন ওই ফ্রম ক্লজে ভিউটাকে ডাকতেছে, তখন তো ইটস টেকিং দি অর্ডার আইডি, রাইট? লাইক 1004, সেটা নিয়ে তারপর ভিউতে কাজ করতেছে না? That's right. এখানে তো হচ্ছে গিয়ে চিন্তা করে দেখো, this is a huge table. Yeah. This is a join where all the order IDs will be present. এই টেবিলে সবগুলো অর্ডার আইডি থাকবে, চিন্তা করে নাও, ঠিক আছে? জয়েন করার পরে সবগুলো অর্ডার আইডি এই টেবিলে থাকবে। ওখান থেকে যেই রোতে অর্ডার আইডির ভ্যালু হচ্ছে 1004, শুধুমাত্র ওগুলোকে আমি এক্সট্রাক্ট করে আনবো এই কোয়েরি। ওকে, আই গট কনফিউজ বিকজ এই যে উপরেও সিলেক্টে এই কাইন্ড অফ সেম ইয়াটা লেখা আছে এন্ড এখানেও সিলেক্টে সেম। Now this is, think of this as a parent table where, which is bigger basically. It contains the data of all the orders. এখানে সবগুলো অর্ডারের ডেটা আছে, আর এখানে কি করছি, ওই সব ডেটা থেকে জাস্ট অর্ডার আইডি 1004 যে রোতে আছে ওই রোগুলো থেকে ডেটা বের করে আছে। সো সিম্পলার হিয়ার। ওকে মিস। Okay, moving on. How does joins, equijoins, natural joins, and outer joins work? What are these things? So join operation is basically based on the idea of a cross join, where we join two tables or more based on common values or common domain. Common value বা common domain কোত্থেকে পাবো? Foreign key, primary key references. So foreign key, what is a foreign key? What is a foreign key? একটা কি যেটা অন্য টেবিলে নিজে প্রাইমারি কি ছিল, and then we So refer it. basically the foreign key attribute is present in another table as the primary key attribute. So what's going on here? Common, right? Based on what you said, these two attributes are common across these two tables, তাই না? যে দুটো টেবিলের মধ্যে ফরেন কি প্রাইমারি কি রেফারেন্সের রিলেশনশিপটা আছে, দুটো টেবিলে তো এই দুটো অ্যাট্রিবিউট কমন। Does that make sense? Yes, yes. Right. Also remember, the integrity rule which stated that একটা ফরেন কির ভ্যালু যে প্রাইমারি কিকে রেফারেন্স করছে ওখানে ওই ভ্যালুটা প্রেজেন্ট থাকতে হবে। It either can be null or it must be present, it must exist in the table under that column which is being referenced. Right? Why? Because of this purpose, because of this join. যে either null, ফরেন কির ভ্যালুর কথা বলছি, ফরেন কির ভ্যালু either null হতে পারে, null ছাড়া অন্য কোনো ভ্যালু যদি হয়, ওই ভ্যালুটা যেই জায়গাটায় অ্যাট্রিবিউটটা প্রাইমারি কি ওখানে প্রেজেন্ট থাকতে হবে। That is foreign key. If you make a certain attribute or a certain column a foreign key, you cannot put garbage values there. এমন কোনো কাস্টমার আইডি, লেটস সে অর্ডার টেবিলে তো কাস্টমার আইডি ইজ আ ফরেন কি, তাই না? এমন কোনো কাস্টমার আইডি অর্ডার টেবিলে থাকতে পারবে না যেটা কাস্টমার টেবিলে কাস্টমার আইডি হিসেবে এক্সিস্ট করে না। লেটস সে অর্ডার টেবিলে কাস্টমার আইডি 1001 আছে, কাস্টমার টেবিলে কাস্টমার আইডিতে 1001 যে কোনো একটা জায়গায় থাকতে হবে। If it does not exist under the customer ID column in the customer table, then we are breaking the rules of some of the basic rules of relational data structure. তাই না? You remember that, right? Integrity rule এর মধ্যে পড়ে।
যে either null হতে হবে অথবা it has to be a meaningful value which is present in the primary key column. Cannot be any garbage value. Why is that? So that we can do these things. Because we need that common domain. We need that common domain to perform the very operation for which SQL is so strong. Join operation. All right? That's the reason. Now, there are multiple types of joins. যে আমাদের তো আইডিয়াটা হচ্ছে কি যে কমন ডোমেইনটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে কি মাল্টিপল টেবল কম্বাইন করে একটা সিঙ্গেল ভিউ বানাবো বাট এই জিনিসটারই ডিফারেন্ট ওয়েজ আছে করার there's the equi-join where we use a join condition. We took a look at equi-join কিন্তু আমরা যখন রিলেশনাল algebra দেখছিলাম remember we did perform equi-joins. Remember there was a join condition which did an equality check. That was our equi-join. As simple as that. Okay, so let me look that up. And then we've got the natural join. Natural join, the idea of a natural join is very similar to idea of an equi-join. The only difference is that in case of equi-join, duplications are kept. In case of natural join, you will not have any duplication, right? For example, this join operation here that we've performed in both cases is an equi-join operation. Equi-join কেন? কারণ কি আমরা একটা join condition রেখেছি যেখানে equality check করে আমরা R relation and S relation এর মধ্যে join operationটা perform করছি. However, common values are repeated. What's going on with the first column and the third column here? Aren't they the same? Aren't they always going to be the same? Because আমার কন্ডিশনটাই তো বলছে যে r এর কলাম a আর s এর s call a একই হতে হবে. The condition itself states that r dot call a and s dot s call a must be equal in order to perform the join operation. So if they must be equal, then আমার result table তো obviously r dot call a and s dot s call a same হবে. So equi-join, this is an example of an equi-join যেখানে আমরা একটা conditional basis join করছি. However, the common values are repeated. Natural join, on the other hand, the idea is the same. We perform the join operation based on a condition. However, duplicate columns are eliminated. If you have duplicate columns, you will show only one in the result. Okay. And then finally, we've got outer join. We've already talked about outer join as well, if you remember. So outer join, basically there, we will have, depending on the type of outer join, we will have some data which do not, let's say, satisfy the join condition. For example, what we saw, let's say here. What's going on here? How does the left outer join work? Guys, we've talked about this. How does the left outer join work? So it keeps the matches with the left column. Come again? Keeps it. If data from left-hand table. Data from left-hand table. Left-hand Data from right-hand table আছে এই যে A1, D3, E4 এগুলো তো data from right-hand table. So left table তার সাথে we join the right table. So, Yes, we've done that before as well. So what's so special now? আমি No, লেফটের সাথে left table. রাইটের সাথে যেগুলো ম্যাচ না হবে লেফটের ওই কলামগুলো আমরা রাখতেছি খালি রেখে দেব, I guess. ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিব. We will keep left table and then like match করে right table সাথে join করাবো, and if there are no matching values from the right side, then ওখানে basically null আসবে. But like the left table is like it's gonna be there no matter what. That's right. All right. So একদম ফুল ডিটেইল পর্যন্ত আমাদের যেতে হবে ডিফারেন্সটা বোঝার জন্য, because the key difference here is that all data from the left table or all records from the left table are kept in the result regardless of whether they satisfy the join condition. That is the key difference. We perform a join operation as usual, sure, so far যেভাবে দেখেছি, but all data from the left table will be kept regardless of whether they satisfy the join condition in case of a left outer join. That is the idea of an outer join. So similarly, right outer join it goes to the right table. That is all data from the table on the right hand side now
right hand side কোন টেবিলটা আছে in this right outer join S table. So all data from the S table will be kept in the result table regardless of whether they satisfy the join condition or not. All right. And then we've got the full outer join, in which case all data from both sides of the join operation, that is both left and right table, all records are kept regardless of whether they satisfy the join condition. The records where join conditions are met, the records where the join condition is met, those records, for those records, the join operation will be performed. For example, as you see here, R A1 is joined with S's A1. D3 from R is joined with D3 from S. E5 from R is joined with E4 from S. But the records for which the join condition is not met, those records are also kept in the table nonetheless. And since the condition is not met, we will keep it on one side, the data, and on the other side, we'll keep it blank or null, right? So yeah, that's how an outer join works, basically, all right? So we've got all these types of joins. You can assume that the joins that we are going to perform are all going to be natural join, all right? So আমরা join perform করব যেটা, unless we specify that it's an outer join, unless we specify in words in the command that it's an outer join, the other joins are going to be natural joins. That's what we're going to be working with, natural joins, all right? Mostly, okay. So using the idea of a set, this is how it works basically. So if you've got two sets representing the tables, the natural join only keeps the common part, right? And then the left outer join will keep the common part and also the data from the left table. The union join, on the other hand, union, just relate it with what you know from the idea of union of sets. As simple as that. Setter union আমরা যেভাবে করি একই জিনিস কাজ করে. Records from all, both sides of the table, all of them will be returned, all right? Okay, we'll look at union later as well once we explore the idea of join, okay? So if you wanted to visualize connection, this is how the connections would be established. Let's say, for example, আমরা যখন ইনভয়েসের জন্য যখন আমরা মাল্টিপল টেবিল জয়েন করছি যে ইনভয়েসের ডেটাগুলো পুল করার জন্য, what's going on there? So where order ID is equal to 1006, where order ID is equal to 1006, so order table থেকে আমার ফার্স্ট সার্চ করতে হবে order ID 1006 কোন রোতে আছে, যে রোতে order ID value is 1006 ওই রোটা পেলাম, ফাইন। দেন ওই রো থেকে আমার অর্ডার আইডির ভ্যালুটা, সরি, ওই রো থেকে আমার হচ্ছে গিয়ে অর্ডার লাইন টেবিলে গেলাম। অর্ডার লাইন টেবিলে we find out for the row order ID is 1006, there what is the value of product ID, right? And also from the record in the order table for order ID 1006, what's the customer ID? So customer ID যদি পাই অর্ডার টেবিল থেকে, ওখান থেকে আমি কাস্টমার ইনফরমেশন বের করব। আর প্রোডাক্ট আইডি যদি পাই from the order line table, a product ID use করে then product table থেকে product rest of the details বের করব। So customer details পেলাম, product details পেলাম, and that's how join works. Because remember, these are all separate tables. Customer is a separate table, order separate table, order line, product সবগুলো separate table. But রেজাল্টের জন্য আমরা এই চারটা টেবিল থেকে ডেটা এনে কম্বাইন করতে হবে। So how do we do that? That's why, just to be able to visualize it, how the connection works. 1006 is the order ID. Fine, go to the order table. From there, fetch the customer ID. যেই রোতে অর্ডার আইডি 1006, ওখানে গিয়ে আমি দেখবো কাস্টমার আইডি ভ্যালু কত। কাস্টমার আইডি ভ্যালু বের করে কাস্টমার টেবিলে গিয়ে ফর দ্যাট কাস্টমার আইডি ফাইন্ড আউট দ্য রেস্ট অফ দ্য ডিটেইলস। কিভাবে বের করব? পুরো টেবিলে আমি কাস্টমার আইডি কলামে সার্চ করব, কোন রোতে গিয়ে আমি কাস্টমার আইডি ম্যাচ পেলাম, ওই রো থেকে আমি রেস্ট অফ দ্য ডেটা বের করে আনলাম, কাস্টমার ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম, গেল। এন্ড দেন অর্ডার লাইন টেবিলে যাব। অর্ডার লাইন টেবিলে গিয়ে আই উইল ওয়ান্স अगेन সার্চ 1006, দিস অর্ডার আইডি is present in which row or which rows. In all of those rows, the product ID that we get, প্রত্যেকটা product ID, for each product ID that we get for 1006, for order ID 1006, for each of those product ID, we will fetch the details of each of those products from the product table. And then we get everything in one single plate. All right. Now, before we go into such a complex join operation, let's look at simpler join operations. Simply, আমরা PVFC database থেকে we want to fetch the customer IDs and the names of the customers and the order IDs of all the orders that they have placed so far. As simple as that. All right.
So for the PVSC database, we want the customer ID, the customer's name, and the ID of all the orders that they have placed so far. That's all we want, all right? How do we do that? Moment, remember, the moment you see multiple tables in the from clause, you should understand that it's a join operation. We've seen something like this already. Remember when we were looking at the derived table, we've talked about that before. This is not a derived table, by the way. This is not a derived table. Here, we're referencing the base table customer table, the base table order table. That's what we're calling upon. However, multiple tables are there. Customer, comma, order. So the moment you see multiple tables in the from clause, it's a join operation. Customer table will be joined with the order table. Based on what join condition? Remember, whenever we perform a join operation, we have a join condition. We've seen that in relational algebra as well. So this was our join condition, let's say, right? R dot call is equal to S dot S call A. So similarly, here as well, our join condition is also placed here. Where do we have the join condition? In the where clause, right? So in the where clause, this here that you see, C dot customer ID is equal to O dot customer ID, this here is our join condition. So what's going to happen is that, so let's go to our, oh, wait, this is not the, okay. So if we were to execute this, so this is our customer table, right? So what it's going to do is it will join the customer table with the order table. How so? Customer ID value আমরা এই customer ID column থেকে পাবো না? So for each of these customer ID values, for each one of those, it will go to the order table and look for those IDs in the order table. যেই রোতে customer ID ম্যাচটা পাবে, ওই রোগুলোর সাথে customer table কে join করবে. So see here, if this is our order table, so এখানে দেখো customer ID আছে. So customer table এর first customer ID, what is the value of that? 1, right? So it will come to the order table, search for customer ID 1 in the customer ID column. It will find the customer ID 1 value first in the first row. প্রথম রোতে পাবে customer ID value 1 পাবে। কি করবে? customer ID 1 পেল না এখানে, then এই রোটাকে customer table এর first row এর সাথে join করে দিবে। Are we done there? No, because customer ID 1 also exists in another row in the order table. Where is that? In the last The row. last row. So this one will also be joined in the join table. Let's see. Okay. Oh. That's already right. Yes, fine. Yeah. See here what we get in the join table. Right. So, This is the customer ID. right. Customer ID. All right. Sorry. Yeah. Sorry. Customer ID. Yeah. Okay. Sorry about that. Okay. Right. Here. So this is our join table. Okay. This is our join table without filtering anything using the select clause. If we select everything, see how this works. Customer ID 1, all the details of the customer joined with that row in the order table where customer ID is 1, the first row of the order table. Okay. And then also see here, customer ID 1 is also present in another row. Why is it present in another row? Because customer ID 1 was also present in another row in the order table. Okay. That's why. So see here, the join operation was performed for this row
for this customer, for this customer ID1 for this row, the join operation was performed actually twice. First with order ID 1001 and then with order ID 1010. Okay. So similarly, the rest of the rows are joined as well. Customer ID 8 finds it in order for order ID 1002. So join the two. So that's how the join operation works. Based on the common domain, customer ID in the customer table, customer ID in the order table. That's how it works. So once we join these, what do we get? The customer's information, the customer's details, that is, and also the details of the order placed by this customer. Contemporary casuals যে কাস্টমারটা আছে তার ডিটেইলস পাচ্ছি, অলসো সে কি অর্ডার প্লেস করেছে ওই অর্ডারগুলোর ডিটেইলসও পাচ্ছি। The first order and the second order placed by this customer. সবগুলো ডিটেইল একই টেবিলে পাচ্ছি, সবগুলো জিনিস এক জায়গায় পাচ্ছি। এখন যদি এখান থেকে আমি চাই যে আমি কাস্টমারের আইডি, নাম আর এই কাস্টমারগুলো কি কি অর্ডার প্লেস করেছে এটা দেখতে চাচ্ছি, তাহলে আমি কি করব? সিলেক্ট ক্লজ গিয়ে ফার্স্ট অফ অল গাইস, ইজ দিস ভিজিবল? The query tool. Is the query tool visible or do I need to zoom in a bit? No, it's visible. Sorry. Okay, fine, cool. So if I wanted to display the customer's ID and let's say the customer's name and the order ID of all the orders that they have placed, each of these customers have placed, then we can select those specifically in the select clause. All right, there you go. So আমার আইডিয়াটা কি ছিল? দেখা যে প্রত্যেকটা কাস্টমার কি কি অর্ডার প্লেস করেছে। That's what we get here. Okay, as simple as that. Any questions? No questions at all? No, ma'am. No, ma'am. Okay, no questions at all. So no questions regarding what's going on here. What's going on here then? How could you not have any questions? If you don't have any questions, then you tell me what's going on here. Order underscore On this E space O thing. O. Yes, Oh, this O is thing. alias বানাচ্ছি একটা। Okay, So very good. order টিকে ও হিসাবে Very ধরতেছি। good. Why do we need the alias? I don't think we need it, but If you it's don't just for use ease. the alias, what do we do? Directly order where TD you switch দিব। emerging? Come again? Mr. Joe, where you switch where Yeah. C dot customer ID goes to that? হ্যাঁ, direct customer T দিতে হবে এখন, I guess. এখন এখানে কি করব? Direct customer Direct T. customer underscore T. We do that, right? Yeah. এখানে কি করব? Order underscore Order. And then also in select. select as well. Okay, fine. Customer underscore T as well. The customer underscore T. Yes. Then order ID. This is what you're talking about, right? Order ID, why is it empty? Come again? Like there's like, oh yeah, yeah, it seems okay. Okay, fine. So fine, we do that and we get the result as well. But why did we have to do this at all? So what you were saying, Naeem, Since and like in that order, case, why don't we have to do this? Why don't we do this? এটা কেন করছি There না? is no other I think table it's named order implied. ID. No, Yeah. it's not implied. There is no other table in the database that's called order ID. Order ID is only unique to the order table, column. So yeah, I it's just think- Is that unique. so? Yeah. There I is think no order it's- ID in order line table? Is there? I don't really know. There should be. I think it's order table লের সাথে join করতেছি আমি, I think. Or yeah, I think order table
আমার আর কিছু তো নাই এখানে, so implied I think. Since if there were 3 tables, then it would have been an issue, I guess. Okay, good guesses so far. Pretty accurate guesses so far. So, first of all, we need to call upon the customer ID using the table name, because customer ID, like you guys guessed, that's right, customer ID is present in both customer table and order table, right? So এখানে যদি আমি এই জিনিসটা এই রেফারেন্সটা ইউজ না করতাম, if we didn't use, if we hadn't done this, if we were to do this, then the DBMS would be confused. Customer ID, I see that in the customer table and the order table, both of them. From it to আছে কি customer table and order table, both of them, right? So when you say customer ID of which table? Customer ID of customer table or customer ID of order table? Which one? The DBMS does not know, right? So DBMS তো এটা জানে না। So ওর জন্য হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে স্পেসিফাই করে দিতে হবে customer ID from which table? Do we mean customer ID of the customer table or customer ID of the order table? Why? Because from clause A, in the from clause, the tables that we are calling upon, both of those tables have customer IDs. That's why. However, this we don't have to do. AJ select clause A, once again, customer T dot customer ID. In fact, we didn't have to do this either. এটা না করলেও we would get the result. Even this we can skip. Why can we skip on this? Why don't we have to do customer underscore T dot customer name or order underscore T dot order ID? Why not? Because there is no customer name attribute in the order table. There is no order ID attribute in the customer table. So customer name, this attribute is present only in the customer table. So the DBMS is not going to be confused. Customer name she pabe customer table and it will fetch that. Order ID is present only in the order table. All right, that's why it works. That's why we have no issue. Okay. However, based on what you guys were saying of order ID is indeed present in some of the other tables. For example, order line table order ID আছে. But why does that not bother us? Because it's not within the scope of the command. Command আমি call করছি কাদেরকে? Customer table and order table. So for the time being, the DBMS only knows of these two tables. While it's executing this query, we are only going to be worrying about these two tables. বাকি অন্য কোনো টেবিলে অর্ডার আইডি আছে কিনা, বাকি অন্য কোনো টেবিলে কাস্টমার আইডি আছে কিনা, that we don't have to worry about at all. অন্য কোনো টেবিলে কাস্টমার আইডি থাকুক অর্ডার আইডি থাকুক, that's not our concern. Our concern is only these two tables. Okay. Now then, every single time writing customer underscore T dot customer ID, customer underscore T dot customer ID, order underscore T dot order ID, that's a bother, right? So instead what we can do is use an alias here. Customer underscore T as C, order underscore T as O. So what happens then? Here, instead of writing this whole thing, we can just use the short forms, okay? Like that. And that should work. There you go. That's why the alias. And now also in SQL, if you call upon a table, right? Call upon a table and then place a space and then just assign a random variable. Assuming that there is no table by this name or there is no SQL command by this name, it will be treated as an alias. That is, we can skip on the as. That is, in SQL, a as ta bad dileo alias হিসেবে ধরে নিবে. This O will be treated as an alias. This C will also be treated as an alias, despite of the fact that as keyword টা আমরা use করি না. Usually we use the as keyword. Even without that, this will work. As long as there is no tables or there are no tables already, or there are no attributes or anything like that already in the database by this name, and there are no SQL keywords by this name. So it will rename this in this manner, right? Not just here, even in the select clause as well. Yes, sir. Select clause, if we were to rename the order ID, we could just place a space here and then we could rename it orders placed by these customers.
whatever, something random. So rename works. Okay. Clear? Yes, ma'am. Okay, fine. All right. Coming back to this command. Here, do you spot anything redundant in the result table that we would get out of this query? Customer ID like selected twice from the Exactly. customer. Very good. So c.customer id, o.customer id দুটার মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স থাকবে? না, আমরা তো কন্ডিশনে বলেই দিয়েছি যে based on this match the tables will be joined. So এই দুটা c.customer id and o.customer id এর মধ্যে তো কোনো ডিফারেন্স থাকবে না. This is the same as, let's say here, if we were to do c.customer id then o.customer id, right? If we were to do this, okay. So this is what we get. Okay, this is what we get. See here, customer ID repeated twice. Why is that? c.customer id, o.customer id. Of course they would match. আমার তো কন্ডিশনেই দেয়া হচ্ছে কি ওদের দুজনকে ম্যাচ করতে হবে. So this is basically what happens for an equijoin. আমরা তো এখানে ফোর্স করে equijoin এর কাজটা করালাম, but equijoin, wherever it's allowed, equijoin by SQL standard, by normal SQL standard, this is how an equijoin works. The join condition will be there, but in the result table, duplicate columns will be repeated. Okay, there will be duplicate columns basically. All right, yeah. And then we've got the inner join. Okay, in case of an inner join, it's a bit different. If we were to do the same thing using an inner join, in that case, it works as a natural join, you could say, right? Inner join, that would work as a natural join. That in the result table, you wouldn't include multiple tables, all right? However, the syntax is a bit different, all right? So see here, we haven't used any join command at all. Join শব্দটাই কিন্তু এখানে কোথাও ইউজ করা হয়নি, okay? But here we have used the inner join syntax. So this command is basically going to do pretty much the same thing, nearly the same thing as this command. So the result will be exactly the same actually, but the way of execution is just a bit different in how inner join works to how from where works. All right, from where execution or inner join execution এর মধ্যে কিছুটা difference আছে, in that inner join is considered to be a little bit faster than from where in some cases. But more importantly, কোডের একটা বিউটি আছে না, ওই কোডে যেরকম বিউটি আছে, beauty of the command. From that sense, inner join, you will find that it's considered to be better practice to use inner join whenever you need join operations, all right? Because where clause is used for other purposes as well, right? So far we have seen that where clause কি শুধুমাত্র আমরা join-এর জন্য ইউজ করতে পারি? No, ma'am. No. We use where clause whenever we have conditions. যখনই যেখানে কোনো condition থাকবে, we use a where clause there, right? However, inner join is specific for only join commands, only join query যেখানে ওখানেই আমরা inner join use করব. inner join অন্য কোনো পারপাসে ইউজ করা হয় না, only for join purposes we use inner join. তাহলে কি হচ্ছে আমার, when we write our command, it's a lot more readable. It's a lot more readable. So join এর condition গুলো, in case of the inner join syntax or in case of the join syntax, the join condition are placed with the on clause, and the rest of the other conditions which have nothing to do with the join command will be placed with the where clause if there are any. So it's more readable, all right? Okay. Yeah. Right. Okay then.
So then we have got the natural join syntax. Very similar to inner join. Once again, we place the condition with the on clause, right? As you can see here, in case of the natural join, we place the condition with the on clause. With natural join, however, there is an issue, I think, with MySQL. From what I can remember, in case of MySQL, natural join may not be allowed or works in a different way. I'll have to take a look at it. Or you guys can try it out. And if you face any issues, you can let me know. I can get back to you on that. However, for all intents and purposes, as long as you can use inner join, that should be fine. Let's try it out. All right. Inner join command আমরা try করি ঠিক আছে এটা আমরা try করে দেখি so right then this is our inner join command. I think everything is fine here, right? Okay, yeah, so just like before, works just like before, right? However, instead of this, if we were to use the natural join, however, I think in case of natural join, it would just be a little bit different. Might be, I'm not sure yet. Yeah. Yeah, that's That what I is thought. not how you use natural join. OJ, you should Yeah, I cut. think Yeah. MySQL, yeah, natural join works in a different way from what I can recall. Yeah. Right. I think OJ, c dot customers ID equals to o dot customers ID, or you should remove that. Yeah, পুরোটা I remove করে think দাও। পুরোটা remove করলে I think হবে। in case of natural join, yeah, that's what I remember. Thank you, Sabit, for pointing that out. Thank you very much. Natural join এর ক্ষেত্রে, what we do is natural join automatically will look for the common domain, I think. Yeah. Yes, natural join will automatically. Inner join এর ক্ষেত্রে যেরকম কি আমরা condition place করে হচ্ছে গিয়ে we are letting the DBMS know that based on this condition you should perform the join operation. In case of natural join, this will automatically be done automatically. So remember, in case of inner join, what we did in case of inner join, we had an on clause where we fix the join condition, right? Join condition এখানে রেখেছিলাম. So we let the DBMS know that you have to check based on the customer ID, all right? As we have seen so far how it works, right? But in case of a natural join, you don't need to let the DBMS know of that. The DBMS will automatically go to these two tables, the customer table and the order table, all right? It will automatically go to the customer table and the order table, and it will look the customer table or order table দুটার মধ্যে কোন domain গুলো common, which columns are common among the two. In the customer table, it finds that there is customer ID, and in the order table, it finds that there is order ID, which is common between the two. And automatically, based off of that, it will perform the join operation, right? Ma'am, question. Yes. Yes. If I want to join 3 tables together, what should I do? Like here, In that I'm case, joining order with customer table. that's right. What if I want to join another table with customer table? Another table with customer table. Okay. Yeah. For that as well, we have the syntax. Let's try this out in the pubs database, all right? আচ্ছা এখানে ফার্স্টে দেখাই। Let's say আমরা হচ্ছে গিয়ে অর্ডারের ডেটা যেটা পাচ্ছি ওটা থেকে আমরা অর্ডার লাইন ইনফরমেশনও বের করব, রাইট? অর্ডার লাইন থেকে প্রোডাক্ট আইডি বের করব, রাইট? For whatever reasons, we want to get that as well. So here what we would do it first, এই যে এই কন্ডিশনটা দিয়ে দিলাম, fine, and then also we would have to place the join condition for joining the order table with the order line table, right? So order underscore t inner join, inner join the order line table, right? Right. On c dot customer ID. Right then on we don't have to mention this part, I think so, yeah.
ID is equal to, I think, if we call this OT or OL dot order ID, right? So you'd have to do something like this. You would have to join all of these together. And then here, let's say we want to get the product ID from the order line table. That's what we can in the product. I think the product ID is in the order line table, right? There. So if we wanted to perform multiple joins, so customer table first join with the order table. Join the customer table first with the order table. All right. On what? On this, based on this join condition. And then once again, join this with the order line table as well. Based on what condition? Based on this condition. That's how you'd have to do it. Okay. So let's say, for example, you would get questions like that in the based on the pub schema as well. Let's say, for example, if you were asked to get the names or the name of the author who wrote a certain book. Take a look at this schema. All right. আমি একটা টাইটেলের নাম দিয়ে দিলাম. All right. Let's say Lord of the Rings. I want to get the name of the author who wrote that book from the database. How would we do that? Take a look at the schema. Can we do that by joining only two tables? Figure that out. Can we do that only using two tables? Can I see your code again? My SQL code? Sure. Okay. So this was our command. So here we needed Can you to join format multiple. this? It looks really heebie-jeebie. All right. I'll take a look at that later. But first, tell me here in pub schema, all right, in the pub schema, if we wanted to find out the name of the author who wrote a certain title, which tables would we have to join? Table author and table title author. Author And no. 2 and 4. Not 2, 3, and 4. 2, 3, and 4. That's right. So titles table, title author table, all of them would have to be joined. All right. So এই জায়গায় এসে, এই জায়গায় এসে কোন জায়গাগুলোতে আমার চেঞ্জ করতে হবে? What parts would we have to change? Here we would have to change this part, this customer table. Instead of this customer table, would bring in whichever table that we first want to join, and then again this table, and then this table, right? So here, basically, let's go one by one. Let's separate the from clause with from the rest of them. So what we're doing first here is we're joining the customer table with the order table. All right, with we're joining the customer table with the order table based on this condition. So we'd have to do the same thing in the pubs database as well. So ওখানের মধ্যে আমার first আমার title এর নাম দেয়া আছে. So we will go to the titles table here. So instead of the customer table, you'd have the titles table here. With the titles table, you would have to join which table? The title author table. Author table. That's right. So order tier jaga will have the title author table. And then finally, here, you're joining these two tables on which condition? Matching title ID. Title ID from the title table and title ID from the title author table. Gone. So এই দুটো table join করে আমি একটা common table পাইলাম. ঠিক আছে? And then with that table, we will join the author table. Why? How can we do that? Because in the title author table, there is the author ID, remember. Title author table তো author ID ও আছে. So এখানে আমি রাখবো কি? The author table. And then the author ID will match with the title author table. So that's how it would work. Now, as for formatting, you don't have to worry about the formatting as long as your command is correct. Okay? You don't have to worry about the formatting. কিছু জিনিস মাথায় রাখা উচিত, select clause, from clause এভাবে আলাদা রাখা উচিত. All right? But other than that, the rest of it, you don't have to worry. But if you do want to make it more readable or for your own purposes as well, to keep track, if it's easier for you, what you can do is you can use a little bit of space and stuff like that. For example, inner join হচ্ছে গিয়ে আমি আলাদা এভাবে রেখে দিলাম, so that we know that first the customer table is joined with the order table. All right? And on which condition, we know that as well. And then joined with this entire table. This entire table
let's say, is joined with the order line table, and based on which condition, just to make it a bit more readable for yourself and whoever is reading your command. So এভাবে হচ্ছে কি কিছু formatting করতে পারো, but it's not necessary. Okay, so it will not affect the result whatsoever. The result will still remain the same. So see here, we will get the customer ID, the customer name, order ID, product ID, all in one place. All right, based on these multiple joins. Now let's try this out for the PVFC case, sorry, the pubs database. So এখানে আমরা কোনটা রাখবো once again guys? আচ্ছা, actually, you know what, let me just switch to the database first. So pubs, right? Okay, SQL command. So first let's see what we have, what titles we have in the titles table. From titles underscore T, right? Yeah. Okay. Right then. So this was our command. Bring in that command here. This was our command. Now, if we know the title name and we want to find out the author of this title, tell me now, how do we change this command? How do we work with this command? If we want to find out who is the author of this title. Let's start with the from clause first. What changes do we make in the from clause? From customer table এখানে titles table That's right. So titles table. Okay. and inner join order table এখানে হচ্ছে author table author table. title First, we will join the title author table. That's right. On and B dot what? Take a look at the schema once again. What do we have in the title table specifically? That is common with the title Yeah, author table. title ID. Title ID. Author. So this is what we do. Call it TA. And then TA here once again, and title ID. What about here? Title. We want the author name, right? Okay. Yes, that's right. We want the author name. We And want to this is return the author name of the table. author of this book. Title, author, and the author table. Title, author, and author table here. Okay, Author so First, table. Author table. first title author. first title author. Yeah. Okay. All right. Do you all agree with this? মিস স্কিমাটা একটু দেখা যাবে Sure. Schema to already is there in the classwork. Why don't you guys see it from your device? Okay, never mind. That's fine. So that's the schema. Let me ask you once again. Will we have the title author table here in this inner join command? Author table. What again? Author table. Author table. So why we're not repeating the title author table here is because we've already joined the title author table. yes ঠিক আছে, আমরা তো তোমরা এখানে তোমরা যে টাইটেল অথর টেবিলের কথা বলছো, but we've already joined the title author table, haven't we? Oh, See yes. here, from titles table as inner join title author table. So what is that going to do? That is already going to bring in title author's information. তো আমি আবার কেন টাইটেল অথরকে জয়েন করব? আবার তো জয়েন করার দরকার নেই। আমার অলরেডি কিন্তু টাইটেল অথর টেবিলের সাথে টাইটেলে জয়েন হয়ে গেছে। With that, on top of that, what else do we need to add? That's what we need to think about. On top of that, we need to add the author table. All right. Is this clear? Is this clear with everyone, Yes, this ma'am. part? yes ma'am All right. Okay. Now then the on condition.
এই অন কন্ডিশনে কি রাখবো? This on condition, for this, the first on condition, this is the join condition for joining the titles table with the title author table, the join condition for that. And in this, the second one, you will see author টেবিলটাকে জয়েন করানোর জন্য কি কন্ডিশন লাগবে, যে যে টেবিলটা আমরা ফাইনালি পেলাম এই দুটো টেবিলকে জয়েন করে, দেন ওটার সাথে অথর টেবিলকে জয়েন করানোর জন্য what do we need? That condition you will place here. What will be the condition? author ID, AUID. So where will I write AUID here? A dot I have one confusion. Once we join the tables, column header হিসাবে তো AUID by default এসে যাচ্ছে, right? Or is it like TA dot AUID? So do we have to give TA dot AUID? Yes, you have to. Because if AUID is present in both TA and A, DBMS will use which AUID? Sorry, I meant T dot AUID since I've joined it to the titles table. Depends on whether AUID is present in one table or multiple table, right? For example, here in this query, ঠিক আছে, যে আমাদের আগে যে কোয়েরিটা ছিল, ঠিক আছে, কাস্টমার নেম কোনো টেবিল ইউজ করে আমাকে রেফারেন্স করতে হচ্ছে না। Why? Because customer name is present only in the customer table. However, we have to do c.customer ID. Why? Because customer ID is present in both customer table and order table. We have to do o.order ID. Why? Because order ID is present in both order table and order line table. So We also yes, have to do, no, we don't have to do yeah. that actually. This should work. Don't have to do ol.product ID. It should work. Here, for example, I'm ol.product ID দিয়েছিলাম. That wasn't necessary. Why? Because product ID is present only in this case for this scope. For this scope, it's present only in the order line table. Outside of this, it's present in the product table, sure, but এখানের মধ্যে তো product table কলই করা হচ্ছে না। So এই যে এই তিনটা টেবিলের মধ্যে it's present only in the order line table. That's why product ID এর আগে কোনো o dot p dot whatever কিছু দেয়া লাগছে না। But for order ID and customer ID, we have to use the table reference as well, because there are two customer IDs, there are two order IDs, right? Otherwise, it will be ambiguous. Okay? Does that answer your question? Yes. So my actual question was in the query. Can I write AUID like in the pubs example? Can I write AUID equals A dot AUID? Here. In Yeah. which place? Here. Yeah, AUID equals A dot AUID. In place of instead of o dot order ID. Okay, you tell me that. So AUID equals, AU underscore ID. very good in noticing that. It has to be exactly the same. AU underscore ID is equal to what? A dot AUID. Okay. Now you tell me that. You tell me, why do we have to do this? Why? O dot order ID কেন করতে হচ্ছে? Why So do we get ambiguity থেকে যাচ্ছে. That's if the we thing. don't, that's right. If we don't reference using the table name, in that case DBMS doesn't know from Yes. which table you're calling. Isn't that the So- same problem here? So here, Aren't you didn't doing I the same thing here? join AUID to titles T? You're talking about the AUID in title author table. Yeah, isn't that now in the titles T? It's not in the titles T table. It's not there. It's not in the titles T table. এখনো তো জয়েন অ্যাকচুয়ালি করা হয়নি, আমরা ধরে নিচ্ছি এভাবে জয়েন করা হচ্ছে, ঠিক আছে? But when these two tables are joined, ঠিক আছে, it's there in the intermediate join table as title author underscore T dot AUID. Even though it will show you just AUID, let's say, টেবিলে হচ্ছে গিয়ে রেজাল্ট টেবিলে শুধুমাত্র AU underscore ID দেখাবে, ঠিক আছে? But DBMS knows of AU underscore ID as title author underscore T dot AUID or TA dot AU underscore ID. Okay, ma'am. All right. Got So it. AU underscore ID যখন বলছো, the DBMS is still confused. Which AU underscore ID? Understandable. Alright. Got it, ma'am. সো এই যে এই জায়গাটায় সিম্পলি দেখো, এই জায়গাটায় তোমরা যে কারণে a ডট au আন্ডারস্কোর আইডি দিচ্ছ, এখানেও একই কারণে দিতে হবে। তুমি যদি এখানে au আন্ডারস্কোর আইডি দিয়ে বুঝায় দাও যে এটা টাইটেল অথর টেবিলের, তাহলে মানে এই জায়গায় কেন স্পেসিফাই করছো when you say a dot au underscore id? Alright.
So in both cases actually it's applicable that you So have to my specify the thinking table. was, Yeah, since yeah. I'm No, no, no. specifying I a got dot your table. AUI. You're thinking, Jay, this table is already there. The DBMS will get the AUID from that table. No, you have to understand that even if this table is already there, even if this table is already there, পাশাপাশি এই টেবিলটাও আছে, আবার এই টেবিলটাও আছে। দোনোটা টেবিলে আছে AU আন্ডারস্কোর আইডি। ঠিক আছে? এই টেবিলটা ধরো হয়ে গেল, ফাইন, ভালো কথা। এই টেবিলটার মধ্যে AU আন্ডারস্কোর আইডি আছে, এই টেবিলটার মধ্যেও, এই টেবিলটার মধ্যে AU আন্ডারস্কোর আইডি আছে। So DBMS কোন AU underscore ID কে use করবে? Which one will it fetch? Doesn't know that. All right. Do you understand the problem now? Yes, ma'am. Okay. So that's what. Okay. Quickly now. Since we are already at the end, select clause A. What is it that we need to fetch? কাস্টমার আইডির এখানে We want to know the author's name, the name of the author who wrote this book. Simply. ঠিক আছে? We want to know the name of the author who wrote this book. একটু কেয়ারফুলি চিন্তা করতে হবে। Where? Very good. We need the where clause. Where clause-টা কেন লাগছে? Why do we need the where clause? Because we have to search for this book. Join করলাম ভালো কথা, but আমরা তো সবগুলো author information বা সবগুলো টাইটেল ইনফরমেশন চাচ্ছি না। আমরা যেটা সোফার দেখলাম যে এইখানে যে কাস্টমার টেবিল আমরা সবগুলো নিয়ে আসলাম, all customers and all orders and all products. We don't want all of these. সবগুলো তো চাচ্ছি না। এই যেখানে যে এতগুলো রো আছে এতগুলো রো তো চাচ্ছি না। আমরা শুধুমাত্র we want to know the name of the author of this book, specifically this book. So এই কন্ডিশনটা প্লেস করতে হলে এখানে আমার where clause আসতে হবে, and that's why the readability of this syntax is better. So where, what do we have here? Title name. ওকে স্যার, এটা ইউজ করে টাইটেল নেমের সাথে কম্পেয়ার করে ফিল্টার আউট করতে হবে। That's right. So we need to use the title name here. Title underscore name is equals what? the BC যেটা ছিল। That's right. We also have to change the select thing. Yes. So select clause, what will we do? What are the things that we're looking for? We're looking for the author name. Author name আমরা কোথায় পাবো? Where will we find the author name? টাইটেল অথর A dot. Will we find it in the title author table? Title author table, No. author name No, কি no, আছে? no. Take a look at the schema. Author table. So what will we do here? What will we write here? A dot. A dot AU underscore name, right? And that's how it was written in the schema. I think first name, last name. Oh, AUL name, AUF name. Okay, we can do that as well. So AUF name, comma, A dot AU underscore L name. Okay. And সাথে হচ্ছে কি, let's say, just to show that it's for this title, let's say we just show T dot title underscore name, something like that. And this should work. Okay. Based off of this schema. So if there is a match, this should work. T dot title underscore name. Right. Okay. Let's take a look at the schema. How is the title name written? Title underscore name. That's what it is. That's right. Title underscore name. Okay. Let's just take a look at how the title name is written in the titles table. Title, it's just written as title. All right. So এখানে হচ্ছে কি title হিসেবে আছে actually. Title underscore name না. That's why we got the error. So it's going to be title, simply title. So that's why. You don't have to worry about this, by the way. Once again, এই জায়গাটা আমাদের এররটা আসছে কারণ আমাদের এখানে অ্যাকচুয়াল টাইটেলস টেবিলটাতে টাইটেল নেম বলতে কিছু নেই। টাইটেল
Title name এর জায়গায় আছে title, all right? But in the exam, in the schema, if it says title name, you write title name here. For the exam, for example, this is your correct query. Title underscore name, title underscore name. This is your correct query. In the exam, you don't have to worry about that, because in the exam, you don't have to work with the actual table, right? Oh, right. Okay, here as well, it's, I think, title underscore ID. There. All right. If you wanted to fancy this up, we can do that as well. SQL allows for concatenation. So আমরা হচ্ছে গিয়ে এখানে একটা প্লাস দিয়ে concatenate করতে পারি চাইলে, ঠিক আছে, স্পেস দিয়ে। What I've added is এই দুটোকে concatenate করে একসাথে দেখাবে, ঠিক আছে? And then we can use as author name. Okay. What's going on here? AU dot. Right. That should work. As author underscore name. I don't know why that's not working. I'll have to get back to you on that for later, but that should work. Ma'am, I did the Yeah. concatenation and it directly shows plus this whole thing, plus quotation space, plus, and also It shouldn't show it leaves like the that. output as 0. Okay, that's weird. Shouldn't work like that. Anyway, এটা হচ্ছে কি আমি একটু পরে দেখবো, আমি এটা তাহলে পরে জানাবো why this is not working. All right. Maybe it's the newer version or something like that. Previous SQL version, this should work something like that. Maybe there's an update. I'll have to take a look at it and see why it's not working. But however, even if you do this, that's fine. All right. AJ, if we don't want to do something like this, concatenation যদি আমরা না দিয়ে, just simply if you do this, list the two as two separate columns in the result table, that's also fine. This is a completely fine result. This is a completely acceptable result. All right. The author name, separate columns, in separate columns with first name, last name, and the title. That's completely acceptable, right? That's fine. Okay. Right then. Any questions so far? Okay. In that case, please remember that we have a makeup class tomorrow. Yeah. Yes, Yes, ma'am. Yes, sir. All right. So what we will do is we'll pick it up from here. Where were we? Right. We were talking about join commands using inner join. So far, what I would like for you to do is try out things using both inner join and where clause. All right. Inner join command use করে কিভাবে join operation করতে হয় এটা দেখিয়েছি। Where clause use করে join operation কিভাবে করতে হয়, we've talked about that as well. Where clause use করে যেভাবে করতে হয়, you can try that out, as well as the inner join command. Both of them you can try that out. All right. And in the exam, if it's specified that you must use the inner join command or the join syntax, you should use the inner join syntax. And if it's not specified, then you can go for where or inner join, whichever you like. All right. So basically, you should practice both. Okay. So we'll pick it up from here. Yeah. Yes. Ma'am, just if we use the concat function, then Yeah. it fixes the thing. The concat function. Yeah, SQL's concat function. Yeah, Okay. yeah. All right. So yeah, I'll take a look at that. Or Fahim, what you can do is you can post it in the classroom so that all of our peers, including myself, we know that. Yeah. Anyway, and for the exam as well, once again, concatenation ta is plus diye korlo, that's fine, because it used to be acceptable in some of the previous and SQL standard, basic SQL. If you're talking about basic SQL concatenation is accepted that way. Maybe MySQL has its own method for that, so don't worry about that. For what I'm basically talking about is exam if you do something like this, right? এই যে প্লাস ইউজ করে যদি আমি স্পেস দিয়ে কনক্যাটনেট করি যে what we how we know it's done আর কি usually, and then you use the author name or something like that. This is fine. This is completely acceptable. This will not be treated as an error, right? In the exam, this will not be treated as an error. This is completely acceptable. কারণ basic SQL যেটা raw SQL এ this is acceptable. Raw SQL standard এ this is completely fine. All right? So you are allowed to do something like this in the exam.
Okay, right then. So that's all for today. Let's end the session here, and I'll see you guys tomorrow, and we'll pick up from the uh, outer join clause. Yes, Shebu, did you have any question? ইয়েস মিস। মিস আজকে সবাই যাওয়ার পরে কি আমাকে একটু ফিডব্যাক দিতে পারবেন